Hi, my name is Estania Lanís, and in this video I'm going to show you how to make your own Google Classroom. Hola, mi nombre es Estania Lanís y en este video te voy a mostrar cómo hacer tu propio salón de Google. I have made this example email address. Hice este ejemplo de correo electrónico para mostrarte. This is called your app launcher, Google Apps. Este es donde están todos los apps de Google. You will click here and you will be able to find Classroom. Cuando le pongas ahí, vas a encontrar Classroom y lo vas a abrir. Once you open it, you will see several options. Vas a ver varias opciones. Create or join your first class. Crea tu primera clase. So you can either join a class if you have a code. Puedes entrar a una clase cuando alguien te da un código. Or you can create a class. O puedes crear tu propia clase. And this tells you what this is for. You have to accept. Tienes que aceptar las reglas de Google para poder hacer tu clase. You can name it whatever you want to name it. Le puedes poner el nombre que quieras. I'm just going to put example. Yo le voy a poner ejemplo. And then you can put a section, subject. Le puedes poner la sección que enseñas y el cuarto donde enseñas la clase. Once your class is created, you will be able to assign work and invite students to your class. Ya que tu clase está creada, puedes invitar a tus estudiantes y poder empezar a dar los trabajos. In your stream, this is where you will be able to communicate with your class. Aquí en esto se llama el stream. Es donde vas a poder mandar mensajes para comunicarte con tu clase. Classwork is where you can assign work. Aquí es donde puedes entregar el trabajo. The first thing you have to do is create topics. Lo primero que tienes que hacer es crear los tópicos. Whatever this helps you to stay organized. Esto te ayuda a mantenerte organizada. Whatever it is that you will be assigning, that's the way that you should break down your topics. So for example, the school year is divided by 6 weeks. So we can put first 6 weeks, week 1. Le podemos poner primer 6 semanas. Depende de cómo esté dividido el año escolar. And then right here, once you have your topics, you can start, you can rename it, delete it, move it up and down, and to start adding work to it, you create assignment. Ya cuando está aquí, tú le puedes renombrar, borrar o moverlo si tenemos más. Let's do one more. Vamos a hacer otra para que lo podamos mover. I'm going to do the second 6 weeks, week 2, primer 6 semanas, semana 2, and this is saying you can drag and drop classwork into the topics. Le puedes poner el trabajo en los tópicos. Como aquí no le puse la semana en español, I'm going to rename it because I forgot to put the week in Spanish. I'm just going to put W2. Or sorry, W1. Semana 1. Semana 1.
Ok, ya se quedan ahí grabados. Then it's there saved and you can move it up and down. What this is going to do right here, it's going to put it in order of which you make it. So to make it easier for you, plan it out on a piece of paper and start with what you want last and then go all the way up to what you want first. Because if you start with the first one, it will automatically put it at the bottom. So watch, I'm going to make one more just so that you can see that. Cuando pones algo aquí, es mejor que lo planees en papel primero para que empieces con lo último primero y al final pongas lo que quieres primero porque lo va a ir poniendo en orden como tú lo vayas metiendo. En lo primero que pones se pone más para abajo. Les voy a mostrar para que puedan ver. Sorry, that's the assignment. You need to create a topic to create those separations. Para crear las separaciones, tienes que hacer un tópico. So I'm going to put first 6 weeks, week 3. Primer 6 semanas, semana 3. And you will see that week 3 was added at the top. La semana 3 la pusieron arriba. Porque ponen lo que tú vas poniendo, lo van poniendo arriba. Whatever you put goes at the top. That's the way, for some reason, when you make a topic or an assignment, it will always put it on top of the other one. So if you want something to go first, just to cut down on the work, you can do the first one last and the last one first, if that makes sense. So I'm going to switch it so that the first week goes on top. Week 1, week 2, week 3. Lo voy a cambiar para que la primera semana esté arriba, semana 2, semana 3. Y aquí le puse mal. I had put this one wrong right here. So I'm going to rename it to first 6 weeks. Primer 6 semanas. Depende de cómo tú quieras dividir. You can also create topics by subject. If you teach all the subjects, so if you teach math and science, you can also create a topic and put the subject. Le puedes poner también la materia de la clase. Es depende de cómo tú quieras ir organizando tus clases. And then the students will be able to see the work underneath each tab. Y los estudiantes van a poder ver el trabajo debajo de cada tópico. Para poner los trabajos vas a create. To make an assignment, you go to create assignment. You can add attachments here. You can attach files. Puedes poner aquí algo para que ellos puedan hacer. And you can title it whatever you want. Y le puedes poner el título que tú quieras. Por ejemplo, si vamos a hacer de matemáticas, we can create an assignment on place value. If we're doing a math assignment, we can create one about place value. El lugar posicional. So that's the title. You can also put the date. También le puedes poner la fecha. And then right here, you can assign it to all students. And if you teach more than one class, you can assign it to all the classes. Like if you're co-teaching with another teacher, right here, I only have one class made, but if I had more than one, I could click here and at the same time assign it to all classes. Si tú enseñas más de una clase, aquí te van a salir todas las clases
Yo nada más tengo una que acabamos de hacer, pero le puedes poner aquí todas las clases que tengas si enseñas con alguien más y gustas compartir trabajos para la fecha que se tiene que entregar. You can select a due date and you can select the time as well, and that's optional. And then you can add a rubric here. And for instructions, you can type something. You can type websites, go to a link and watch the YouTube video. And then all you have to do is add a link. Puedes ponerles instrucciones de que vean videos en YouTube o de que vean un tipo de documento. Como aquí, por ejemplo, me salen estos videos. Nada más voy a copiar el link. I'm just going to copy that link and put it in here. Así se pone, así se pone el link, or you can also do add link. También le puedes poner añadir link. And the link will be added there so that the students can watch videos, any kind of video to help them learn about place value, cualquier tipo de video. Oh, and something very important, topic. Muy importante, el tópico. Si tú quieres que esto vaya debajo de matemáticas, tienes que poner aquí matemáticas. If you want it to be under math, you need to choose the topic as math. Otherwise, it will just be at the very top. So let me show you that example. If you forget to put a topic, it will just go to the very top. And then remember, again, you can add something from your Google Drive. You can add files for the students to do work. También le puedes poner algo de tu Google Drive, de tu computadora, un trabajo para que los puedan hacer. I'm going to press assign. Le voy a poner asignar el trabajo. And you see, because I took the topic off, it just goes to the very top. But if you forget, you can always slide it down. Cuando no pones el tópico, se va hasta arriba, pero si se te olvida, nada más lo pones para abajo y lo puedes mover a donde tú lo quieras mover. That's the great part about how they make it easy to maneuver. And any of these topics, you can move them. Y cualquiera de estos tópicos los puedes estar moviendo a donde tú los quieras posicionar. Okay. Something else about Google Classroom is that you can add co-teachers. So right here, you can add more teachers. Puedes invitar a más maestras. Pones el correo electrónico de la maestra. You just type the email address of the teacher and they will be able to assign, for example, if there's a science teacher who teaches 4 sections, she can assign science to all 4 sections. Si hay una maestra de ciencias que tiene 4 clases de ciencias, ella puede mandar todo el trabajo de ciencias. Or if there's one teacher who's in charge of only reading, she can send all the reading assignments. O si hay una maestra que se encarga de solo lectura, ella puede mandar todas las tareas de lectura. And to add students to your class, you type their name or their email. Para poner los estudiantes, pones su nombre o su correo electrónico o le puedes mandar este link. Or you can also send them this link directly. You copy it right here and send it to them. Lo puedes copiar aquí y mandárselo. And then grades, once students start assigning work, you will be able to see their grades. En cuanto los estudiantes empiecen a hacer su trabajo, vas a poder ver sus grados. And your grades can link
to whatever grading system you have with your school. Y los grados se pueden meter con el sistema de grados de la escuela. Muchas gracias. Espero que este video les haya ayudado. Thank you for watching and I hope that this video has been able to help you.